साईनाथ भगवान, 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 सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान, सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्य साई शरणं गच्छामि, सत्य साई शरणं गच्छामि, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान, सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्य साई शरणं गच्छामि, सत्य साई शरणं गच्छामि, सत्य साई शरणं गच्छामि, सत्य साई शरणं गच्छामि, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, गिरिजापति भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, साई शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, साई शिव शंकर शंभो।
शिव शंकर शंभो साई शिव शंकर शंभो साई शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो साई शिव शंकर शंभो साई शिव शंकर शंभो साई शिव शंकर शंभो साई शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण गानलोल प्रभु नारायण गानलोल प्रभु नारायण गानलोल प्रभु नारायण गानलोल प्रभु नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण साई नारायण नारायण साई नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण गानलोल प्रभु नारायण गानलोल प्रभु नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण साई नारायण नारायण जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ शिव शंकरी कृपा करो माँ शिव शंकरी कृपा करो माँ
विठ्ठल भजो साई विठ्ठल भजो 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 विठ्ठल भजो विठ्ठल भजो साई विठ्ठल भजो विठ्ठल भजो साई विठ्ठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो प्रतिवास साई देवा 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 विठ्ठल भजो विठ्ठल भजो साई 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 विठ्ठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो प्रतिवास साई देवा 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 विठ्ठल भजो विठ्ठल भजो साई विठ्ठल भजो हरी हरी नारायणा हरी हरी नारायणा हरी हरी नारायणा हरी हरी नारायणा हरि गोविंद नारायणा हरि गोविंद नारायणा हरि गोविंद नारायणा हरि गोविंद नारायणा हरि गोपाल नारायणा हरि गोपाल नारायणा हरि गोपाल नारायणा हरि गोपाल नारायणा श्री हरि नारायणा श्री हरि नारायणा श्री हरि नारायणा श्री हरि नारायणा ऋषिकेश नारायणा ऋषिकेश नारायणा ऋषिकेश नारायणा ऋषिकेश नारायणा वर्तीश नारायणा वर्तीश नारायणा साईश नारायणा साईश नारायणा हरि हरि नारायणा हरि हरि नारायणा हरि गोविंद नारायणा हरि गोविंद नारायणा हरि गोपाल नारायणा हरि गोपाल नारायणा श्री हरि नारायणा श्री हरि नारायणा ऋषिकेश नारायणा ऋषिकेश नारायणा वर्तीश नारायणा वर्तीश नारायणा साईश नारायणा साईश नारायणा हरि हरि नारायणा माधवा गोपाला माधवा गोपाला माधवा गोपाला माधवा गोपाला
श्यामल कोमल नयन वीरा रविकुल मंडल राजनरा परम पावना मंगलधा परम पावना मंगलधा राम राम साई राम। Om Shri Sai Ram. Offering our loving pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan, respected Shri Indulal Shaji, elders, brothers, sisters, and dear students. Here's wishing everyone a very happy and an auspicious Holi. The tradition goes, Holi was actually called Holika, and it derives its name from the word Holika. And Holika was the sister of the demon Hiranyakashipu. And the legend has it that when Hiranyakashipu tried to kill his own son Prahalada through many, many ways, one of the ways was he asked his son Prahalada to sit on the lap of his sister in the fire so his son could be burnt. But Lord Vishnu protected Prahalada, and instead Holika was burnt. So this festival also signifies the onset of spring and signifies the victory of evil, of good over evil. It also is a true testament of true devotion by a young devotee. And this evening, we have a youngster from the Sri Sathya Sai Center for Human Excellence who's currently pursuing his first year, Madan Kumar, whose devotion has brought him to the lotus feet of Bhagwan. He joined the Mandir campus for his 9th grade and thereafter joined his first year pre-university here in Muddenahalli. When he was a little baby, at the age of 3, he was diagnosed with a congenital heart disease, which his parents were not aware of. And that brought him to Swami's lotus feet, and he was operated at the Sri Sathya Sai Center in the medical center in Whitefield. And he owes his life, his second lease of life, to Bhagwan. Brothers and sisters, Madan Kumar will address all of us this evening. Sai Ram. Loving pranams at the divine lotus feet of our dearest Lord, and Sai Ram to one and all. I am very thankful to Swami for giving me yet another opportunity to speak in His divine presence. Someone has rightly said, when God answers your prayers, He is strengthening your faith. When He delays, He is increasing your patience. And when He doesn't answer, He knows you can handle it. And Swami has been teaching the same to all of us. I still remember the day I was still studying in 9th standard in Mandir campus, and few of us had come here for the Diwali celebrations. Usually it was our holidays. And after coming here, those holidays turned into holy days with the divine being with us and celebrating the Diwali festival. We were also very fortunate to get 4 interviews from Bhagwan. In one particular interview, Swami was inquiring each and every single boy what we are going to do in our future. So it was my turn, and Swami asked, what are you going to do? I, with a greater zeal and enthusiasm, said, Swami, I'll become a pilot. Swami laughed and said, oh, you want to fly? Which flight will you fly? Is it passenger plane or fighter plane? For which I replied, Swami, passenger plane. Swami laughed and said, better you fly the fighter aircraft so you can kill 2-3 people. Later that day,
a teacher guided me saying, why do you want to go out becoming a pilot rather than staying back here in Swami's divine presence? And Swami had blessed us with another interview the next day. The next day I offered this prayer to Swami saying, Swami, I do not want to go outside, I just want to be here and enjoy your proximity. Swami, who knew everything, who is almighty, omnipresent, omnipotent and omniscient, asked me, are these words coming from you or your teacher? For which I had no answer. And Swami himself continued, never listen to your mind. It always keeps changing. Keep your hands on your heart and listen to what it says. And then onwards, I had never turning back in my life. Brothers and sisters, life gives us enough of opportunities, but few are very rare. And being with Swami is the rarest of all the opportunities. And we have got this rarest opportunity to be with Swami always. We have heard many people saying, I have just seen experience, I have heard experiences I have never felt, but I say each one of us are experiencing the divine bliss here. I heard many people had doubts of Swami's presence, and some still continue to have it. But Swami enters in everyone's life in his own beautiful way. I always thought my father is not a great devotee of Swami, so it would be hard for him to think about the subtle form of Swami. So on one particular day, I asked my father, Father, do you believe in the subtle form? And the answer which he gave was very shocking for me to hear. The same words which he said was, God gave me a son whom I could never correct, and today if you're like this, and someone has corrected you, it is none other than God himself. Usually when we are in 10th or 12th, that is, we are outgoing batch students, we'll have many desires, how we can enjoy the outside world, and many dreams of our future. But here in Swami's institution, we learn a lesson for our life, that wherever we are, whatever we become, our lives should be just for others' sake. And Swami always remembers us saying, have Daiva Preeti, Papa Bhiti, and Sanganiti, which means develop the faith for God, love for God, and fear for the sin. So even I had a desire not to go out, but to always live my life with Swami. So there was only one way for this desire to come true, that I had to join here. So Swami brought me here and fulfilled my desire. After coming here, as everyone knows, hostel is a place where each one lives for others, and all of us live together for Swami. I always remember the words which my warden always keeps saying. This is the crucial age which you have. In this age, whatever you learn will bear a greater impact in your life. And even in this great opportunity of being with Swami, whatever you learn will have greater and greater impact in your life. And these words always keep ringing in my ears and feel me going the right path. After coming here, Swami gave me the maximum opportunities so that I can be nearer and dearer to him. He also gave me a chance to be a part of the Size Angels brass band. And also a great teacher like Dimitri sir, who has mastered over 20 instruments. When we ask him, sir, when do you feel the most happy? He says, when Swami says, very happy. Swami also gave a band teacher and a band leader. They both are like chargers, which come together to make the current flow. We get confirmation that current is flowing is when the bulbs glow. We come to know that bulb has glown when, after our program, Swami comes and says, 2 magical words, very happy. Swami has given such a wonderful teachers. Swami gave all these teachers in my life so that my life would be better and better day by day. Today, in Anandam, Swami was blessing, and Swami asked, what are you going to speak? I said, Swami, about transformation. Which transformation he has? And I said, Swami, transformation about me. How I have got transformed, I said. Swami said, oh, you have already got transformed? And he asked, and he continued, you are in the path. We all are in the path. You all are in the path of transformation. Swami, please catch our hand. The only prayer, please catch our hands. Always give us the opportunity to always be at your lotus feet and enjoy your proximity and nothing else. Brothers and sisters,
Let our lives be a blank sheet where Swami can write whatever he wants and which will look better than when we write it. Swami is nothing else other than the flow of love. When I say this, I remember a wonderful, beautiful quote which says, "Love is the sacrifice of a self in favor of others." And it never asks, how much must I do, but always asks, how much can I do? And Swami has been teaching us the same throughout his life. And now it's our turn to prove to the world that we are his messengers who carry out his message of divine and selfless love and service throughout. Swami, please give us all the strength to carry your message. I once again want to remind you all, brothers and sisters, we have got this rarest opportunity of being with Swami. Let this opportunity not go in vain. Let this opportunity be put into the maximum use. Let Swami give us all the strength to always enjoy his proximity. Thank you. Jai Sir. Now, may we please request Shri B.N. Narsimurthy to address all of us this evening. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. With pranams at the lotus feet of our most beloved Bhagavan, Revered Shri Indulal Shaji, esteemed brothers and sisters, and Bhagavan's very dear children. What Madan's father told him as warden over 40 years in Swami's hostels at Talike, Muddenahalli, Prashant Nilayam and Brindavan, I have heard it from many, many parents. Madan believed that his father, it would be difficult for his father to believe in the subtle form of Swami. And he dared to ask his father this question, Swami, Father, do you believe in Swami's subtle form? He said, God gave me a son whom I could not correct. If somebody has corrected you and made you what you are today from what you were when you were with me, definitely it should be God, he said. When he said that, I remembered a particular student was admitted to Brindavan campus in 1997, one of the hardest nuts to crack. I would like to narrate that boy's story, how Swami transformed him just in a trice, just in a moment, how he transformed. Swami was in Brindavan at that point of time, and 1st of June, about 100 new students were admitted to the campus after the process of entrance examinations and interviews, which were all over in the previous fortnight. 100 boys were admitted. And Swami always knew the problems of the new boys who were admitted to the hostel, especially for the first time if they have left their parents behind at home and come. He knew their problems, therefore he always gave them special attention. After the evening Trayi session, normally many of you would know, in Brindavan, when Swami was there would be bhajans around 4:30 in the Sai Ramesh Krishnan Hall, where a few thousands devotees would gather, and after Aarti, Swami would go back and call only students and teachers and a few devotees for the Trayi session, very famous Trayi session. I am looking at many of my alumni who are here, who were a part of that Trayi session.
That evening, after the Thrice session, I went back to my office in the hostel. And within 2 minutes, there was a knock on the door. And I said, come in. A new student opened the door and came in. And he was looking very glum. And, sir, I want to tell you something. Generally, our alumni would know that on the very first day, no student would dare to enter warden's office. And he came, I said, boy, sit down. What do you want to tell me? Sir, I want to go home. That's what he said. When did you come? I asked him. He said, this morning. Who brought you here? My parents brought me here. Why do you want to go home? I don't like this place. Did you have Baba's darshan? Yes, sir, I had darshan. As I very casually, he said, I had Baba's darshan. I don't have faith. Straight away, he said, I don't believe. That's what he said. And for the first time, some student was speaking to me that way. And then I tried to reason with him. If you want to go today, why did you come here? He said, sir, I did not come here. My father brought me here. Father has brought you here. There should be some reason why he brought you here. Sir, only reason is he could not control me at home. That's what he said. He could not control me at home. And there is somebody called Sathya Sai Baba and a very good college and a hostel. And he brought me here. Then I told him, see boy, your parents have brought you here and put you here. Definitely there would be some good reason. Just take 7 days. You watch everything here. Baba is here. It's a great opportunity. And watch everything here. And after 7 days, you come and tell me, if you don't want to stay, I will call your father and send you back. Then he thought for a while and said, sir, I will give you 3 days. First time, somebody was telling the warden, I will give you 3 days. Generally, it is warden or the principal who say that to the student, right? Our boys know. Boy, 3 days. If you don't mend yourself, you are out. But this boy was telling me, sir, I will give you 3 days. I didn't get angry. I sent out a prayer to Swami in my heart. Swami, how do I handle this case? Then I told him, okay, 3 days you be here. No, I bought some time. And next morning, I went to Swami. Swami asked me, how are the new students? See, Swami was always interested in students. Today also he is interested in students. Our students know it better. And how are the new students? The first thing that came up in my mind was this boy. But I didn't want to tell about him. Then I said, Swami, all boys are good. Swami said, all boys are not good. Then that evening, I thought, as warden, Swami had given me an opportunity to take about a dozen new boys into the 3 compound when Swami came out for darshan in the evening. I had that opportunity. I thought, let me take this boy as one of those 12 boys, new boys, and put him in a place where Swami cannot miss him. Because I thought what father cannot do, Swami did in case of Madan. What I thought was, what warden could not do, Swami can do. And I took him inside, told him, see, generally what happens with Swami, Swami came out of Premamrutham from the front door, would get down the steps, glide very gently, and look at people on either side, speak to them, and then go enter the Sarameshal stage from the back door. I put this boy at the door. I told him, when Baba can avoid anybody, but this boy he can't avoid because he has to open the door when Baba goes. When Baba comes, you just open the door. And then Swami came to me, what Narasimhamurthy, what warden, how are the new boys? I said, Swami, they're fine. Then Swami started walking ahead of me
And I looked at this boy. I saw every other boy and every devotee who was in the compound was standing with so much of devotion, folding their palms. This boy was standing with his hands behind at the door. All the while I was thinking that Baba would change him, but now I started worrying what this boy would do to Swami. And on the way, Swami picked up a tulsi leaf from the Vrindavan pedestal. He picked up a tulsi leaf. I went to the door. This boy at least obeyed me by opening the door. But what Swami did, he put his hand out. And when Swami is giving you something, generally, we are devotees, we are students, how do we take it? Naturally, we will go forward, bend, and touch your hand like this. But this boy, what he did, this is what he did. There was palpitation in my heart, but Swami smiled and put his hand on his hand and started telling him something, and this boy suddenly bent down and looking at Swami with great, trepidation and nervousness and a kind of devotion. I knew that Swami had done something. I approached. What Swami was telling him, see, on this there is your birthday engraved. Your birthday is engraved on this, and don't show it to anybody. And I went there. Swami, let me see it, I told him. And Swami slowly lifted his palm. I saw there was no tulsi leaf, there was a gold coin. And then Swami told him, keep it safe, and Swami went inside, into the Sai Ramesh hall, onto the stage, and bhajans were going on. And this boy very carefully pulled out his handkerchief and opened it, put it at the center, 8 folds, and then put it in his front shirt pocket. And when bhajans were going on, all the time he was holding his hand on that, because Swami had told him, keep it safe. And that was not the end, that was just the beginning of the story. After Aarti, Swami came back from the same door and asked him whether the coin is there. He said, Swami, yes, it is there. And opened, there was only tulsi leaf. Should have seen boy's face. And he was feeling so very sad. And then Swami took that tulsi leaf, asked him to open his mouth and put it in his mouth, eat it, Swami told him. I am sure that it was the bitterest thing that he would have eaten in his life. And then Swami is coming back. Then he asked me, what warden? I said, Swami, that boy, poor thing, ayyo papam. Oh, you have so much of kindness for him. You go, wave your hand and give him the gold coin. Then I told you, you are taking a lot of liberties with Swami. Swami, if I could do it, why would I be here? Then Swami said, ayyo papam, poor thing, called him, waved his hand, and created the same gold coin and gave it to him. He was so happy and told him, don't show it to anyone. Immediately look at my face. Probably he thought because I saw, it had disappeared. 3 days passed and the boy, same evening came and said, Sir, Sai Baba is God. How do you know? I asked him. Sir, he transformed a tulsi leaf into gold coin. Oh, that is why he is God, is it? Yes, sir. Then what about you? 3 days. No, sir, I am not going to go. I am going to stay here only. So the transformation was done. 3rd day morning, Swami came out for darshan to Sai Ramesh hall. And Swami had told me to call up somebody. Those days, no mobile phones. We had to call up by booking trunk calls. I went to the office and I did not get the call. I was waiting there. After Swami took Aarti and went back, this boy came running.
Sir, I want to show you something. I told him, hope it is not gold coin. No, sir, I want to show the gold coin. No, Swami told you, no, don't show anyone. No, sir, I took Swami's permission to show you. What happened, I asked him. Sir, this morning, he came and asked me for the gold coin. I gave it to him. He blew it once, it became double size. Blew it twice, 4 times. And third time, it became a big popper-like thing. Sir, it is there. He tried to open, I saw that. That transformation was not temporary. That transformation was very, very effective. And that boy, after he completed his BCom honors in Vrindavan, and he got outstanding grade, and then joined Prashant Nilayam MBA course. He also passed out, but he did not want to go home. He said, Swami, I want to be with you only. And he stayed back with Swami, and towards almost the end of physical sojourn of Swami in Yajur Mandir, he had the great opportunity to serve Swami in Yajur Mandir. Therefore, that is the power of Swami to transform human hearts, and that is one and the only mission of Swami. Going around, granting darshan, picking up letters, giving Vibhuti Prasadam, listening to our woes, consoling us is only secondary. The purpose is one mission of Swami, one and the only mission of Swami, world transformation through individual transformation. Therefore, we are all very, very fortunate that we are in the ambit of Swami. If we can transform a tulsi leaf into gold, and Swami keeps addressing our students as Bangaru, children with golden hearts, what will he do with you? Realize the magnitude of grace that is being bestowed upon you, live up to it, cultivate it, develop it, strengthen it, have that faith that we are with God, and your life is made and your life is redeemed. With these words, I conclude and pray to Bhagavan to grant us his divine message this evening. Thank you. Om Shri Sai Ram. As we pray to Bhagwan, I perceive him here, seated in the chair in an orange robe. I will repeat as he speaks. ఇంటిలోని జ్యోతి ఎంతయో వెలగగా పరులకింటికగ్గి కరుగనేలా. When the light inside our home is burning so bright, why do you want to go for getting some fire from outside? తానే దైవమయ్యు దేవుండును మర్చుట తనను తానే మరచి మనుట కాదే. Oneself being divine, forgetting the divine, is it not forgetting oneself? దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of the divine Atma. మానవ అనేటట్టి పదము యందు నవమైన వాడు కాడు అనేటట్టి అర్థము చేరి ఉన్నది. In the word Manava, the meaning hidden is that he is not new. ఈ క్షణక్షణంలో మారుతున్న దేహంబు, ఈ చలిస్తున్న మనస్సు అశాశ్వతమైన కాబట్టి అది మానవుకు సంబంధించినది కాదు. The body which keeps changing every moment, the mind which moves hither and thither every second, it cannot, they cannot be not new, they can't be ancient, they are new. కాబట్టి ఈ దేహము మనస్సు కన్నా ఏదో ఒకటి తత్వంబు మానవుల యందు ఉండిన వల్లనే వాళ్ళకు మానవ అనేటట్టి పేరు వచ్చింది. Why did they get the appellation Manava?
not because of the body or the mind. There is something else, some other principle which is inherent in human beings. That's why man is called Manava. చావు పుట్టక లేనటి శాశ్వతుండు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, అనాదివాడు, తాను చావు పుట్టక చంపబడక ఆత్మరూపుడై తానదే అయ్యుండు. He is the eternal one, the permanent one who has no birth, no death, no beginning, no end. He shines forth in every being as the Atma. ఇటువంటి ఒక దివ్యమైన తత్వమే మానవుకు సంబంధించిన ఒక గుణము. This divine principle is in fact what is called Manava. నవమైనది కాదు, ఇది నూతనమైనది కాదు, సనాతనమైనది. This divine principle is not new, it is ancient. కాబట్టి దీన్నే పురస్కరించి మానవుడికి ఇటువంటి పేరు వచ్చింది. Based on this, man has got this appellation Manava. కానీ ఇటువంటి ఒక దివ్యమైన సత్యాన్ని మర్చిపోయి తాను యొక్క దేహం మాత్రమే అనుకుంటూ ఎన్నో దుఃఖములకు, కష్టములకు, నష్టములకు గురి అవుతున్నాడు ఈనాటి మానవుడు. But today's man, having forgotten this his own divinity, this divine truth about himself, is subjecting himself to all kinds of sorrows and miseries. ఇటువంటి ఒక మరుపు వలన తాను ఒక ఈ చడబంగురమైన దేహము లేకపోతే ఒక విచలిస్తమైన మనసును అనుకొని ఇటువంటి కష్టములకు చాలా వరకు గురి అవుతున్నాడు. Because of this kind of forgetfulness, he thinks himself to be the momentary body or the ever-changing mind, therefore undergoes all kinds of difficulties. ఇటువంటి సత్యాన్ని మర్చిపోయిన వల్లనే ఈ జగత్తునే సత్యం అనుకొని ఇదే శాశ్వతం అనుకొని దీని వెంట పరిగెడుతూ ఉంటాడు. Since he has forgotten the divine truth, he thinks that world is permanent, world is the ultimate goal and goes behind the world. కానీ ఎవరు ఈ సత్యాన్ని చక్కగా గుర్తించగలిగారో వాళ్ళు చెప్పింది మహావాక్యం ఏమిటి? What is that great sentence or great utterance that was said by people who knew the truth? బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య జీవో బ్రహ్మైవ నాపర. They said Brahma is eternal, this world is an illusion, and this Jivatma or the individual soul is none other than God or Brahma. దాన్నే పురస్కరించి దేహం దేవాలయం ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతనః. The same thing is said that body is the temple of God and the individual Atma is none other than God himself. ఏ దేవాలయం లోపల దేవుడు లేడు, అటువంటి దేవాలయం దయ్యాలయం అయిపోతుందే కానీ దేవాలయం కాదు. A temple in which God does not reside, it becomes a devil's place, it can't be a temple. కానీ ఇటువంటి ఒక పవిత్రమైన అద్భుతమైన దేహము ప్రసాదించింది భగవంతుడు దేనికోసము? Why did God grant us or gift us this wonderful human body? ఈ దేహము ఒక దేవాలయమే, దాని లోపల ఉండే భగవతత్వమే ఉండే దేవము. This body is the temple and this individual soul is none other than God who resides inside. ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడే భయ క్రోధ తాప మోహ అన్నిటికీ మనము జయించగలుగుతాం. Only when we recognize this truth, we will be able to conquer fear, evil, anger and all kinds of bad things. ఇటువంటి అరిషట్ వర్గములను కూడా మనము జయించి మన యందు ఒక ఆనందాన్ని మనం పొందాలనుకుంటే మొట్టమొదటి సత్యాన్ని మనము స్మరించడము అవసరము. If you want to conquer the 6 inner enemies and experience divine joy, it is necessary you believe in this truth. చాలా మంది పిల్లలు ఎగ్జామినేషన్ రాయిపోతున్నారు. A lot of boys are writing their examinations. కానీ ఎగ్జామినేషన్ లోపల కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు. In the examination, they do get some question paper in ఆ which there are a lot of ప్రశ్నానికి questions. తగినట్టు ఉత్తరం రాసినప్పుడే, సరియైన జవాబు మనం రాసినప్పుడే దానికి ఒక మార్క్స్ అనేది వస్తుంది. Only when you write the right answer for a question, you will get the good marks. ఇటువంటి మర్చిపోయి రైట్ కన్నా రాంగ్ ఆన్సర్ రాసిస్తే ఏ విధంగా మనం పాస్ అవ్వడం సాధ్యము కాదు. If you write the wrong answer, how can you pass in the examination? కాబట్టి మిమ్మల్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ఎవరు మీరు అన్నప్పుడు
నేను ఈ దేహము మనసంతా మాత్రం అనుకోకూడదు. నేను దైవ స్వరూపుడు చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రశ్న సరి అయిన జవాబది. When you face the question, who are you? To think, to say, to believe that I am the body, I am the mind is not the right answer. కానీ నేను దైవ స్వరూపుడు, I am divine. నా సత్య స్వరూపమే ఆత్మస్వరూపమే. And I am the embodiment of truth and కాబట్టి divinity. ఐఎమ్ డివైన్ అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం పునః స్మరించి ఈ సత్యాన్ని మనం జీవన ఒక ప్రయాణం లోపల సాగుతూ పోవాలా. Therefore, we should believe in the truth of divinity of ourselves, and that's how we have to conduct ourselves in our lives. కానీ వింటే మాత్రం ఇది సరిపోదు. Just listening, this is not enough. చెప్పితే మాత్రం చాలదు. To say is not enough. కానీ దాన్ని మనము ఒక విధముగా మన జీవితం లోపల ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే తగినట్టు అర్థం మనము అందుకోవచ్చు. When you practice this in your life, you can realize this truth. మొట్టమొదటి ఇటువంటి ఒక పుణ్యమైన భవ్యమైన దివ్యమైన విచారాన్ని చక్కగా మీరు స్మరిస్తూ ఉండాలి. First and foremost, should keep on contemplating on this great, glorious, divine truth. యద్భావం తద్భవతి. As is the feeling, so does it happen. God you think, God you are. Dust you think, dust you are. As you think, so you become. Everything depends on your thoughts. Whatever you think, that's what you are going to become. కాబట్టి ఫస్ట్ మనము థాట్స్ని సరి చేసుకోవాలి. Therefore, we have to set right our thoughts first. ఎటువంటి థాట్స్ని మనం పెంచుకుంటున్నావో దాన్ని పురస్కరించి మన యాక్షన్స్ కూడా అనగా కర్మలు కూడా జరుగుతుంటాయి. Our actions are decided by the kind of thoughts we develop. ఇటువంటి యాక్షన్స్ మనం పెంచుకుంటున్నామో తద్వారా మనము మన ఒక చారిత్రాన్ని పొందగలుగుతాము. Our actions decide our character. ఇటువంటి చారిత్రం వల్లనే కట్టగబడికి మన గతి. And this character is what finally defines our destiny. కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ఈ విచారమును పరిశుద్ధం చేసుకొని నేను దైవ స్వరూపడేటువంటి దాన్ని చాలా ఒక భద్రంగా మన లోపల మనం చేసుకోవాలి. First and foremost, we have to purify our thoughts and keep the feeling, the faith secure that I am divine. వేరే ఎటువంటి ఒక సాధన చేయకపోయినా నేను దైవ స్వరూపుడు అనేటువంటి ఒక థాట్ని మనము చక్కగా మన లోపల దృఢం చేసుకుంటే దానివల్లనే కొంతవరకు మార్పులని జరుగుతాయి. You may not undertake any kind of spiritual practices. If you keep this feeling secure in your heart that I am divine, it will bring about good transformations in you. మీలాంటి వాడు ఒక చాలా బాలకుడు తాను ఒక గురుకులం లోపల అభ్యసిస్తున్నప్పుడు ఏమి ఆయనకు అర్థం కాకుండా మందమతుడు వల్ల చాలా బాధపడుతూ వచ్చాడు. There was a boy like one of you who was living in a Gurukula. He was a dunce. You could not understand anything at the Gurukula, and therefore he was feeling very bad. ఎంత వాడికి చెప్పినా కూడా అర్థం చేసుకునేవాడు కాదు. The teachers tried to explain to him many things, but he couldn't grasp అన్ని it. విధాలుగా ప్రయత్నించిన తర్వాత కట్టగడబడికి ఆ టీచర్ చెప్పాడు, Teacher tried his best and ultimately told him, నువ్వు ఇది ఒకటి మాత్రం నేర్చుకుంటే మరి వేరేది ఏమి నేర్చుకుంటే అవసరం ఉండదు. you just learn this truth and you need not have to అన్ని learn anything విద్యలకు else. ఇదే ఒక మహత్మైన ఉన్నతమైన ఉచ్చమైన విద్య. This is the teaching, highest teaching and the best of all teachings. ఇదొకటి నువ్వు తెలుసుకుంటే మరి వేరే విద్యలు నేర్చుకుంటే అవసరం ఉండదు. Once you realize this, you need not have to learn anything more. ఏమిటది? What is that? అహం బ్రహ్మాస్మి. He told him, you learn aham brahmasmi. అహం నేను, బ్రహ్మాస్మి బ్రహ్ముడు అనేటువంటిది ఒక భగవంతుడు అనేటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకో. You learn to realize I am God. ఇది వేదం యందు ఉండే 4 మహావాక్యం లోపల ఒకటి. This is one of the 4 great declarations of the Vedas. అహం బ్రహ్మాస్మి, ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, తత్వం అస్మి అనేటువంటి మహావాక్యం లోపల అహం బ్రహ్మాస్మి చాలా ప్రధానమైనది. Out of the 4 great declarations of the Vedic truths, this aham brahmasmi is most important. అటువంటి ఒక సత్యాన్ని నువ్వు నేర్చుకుంటే మరోటి మనం నేర్చుకునే అవసరం ఉండదు అని తెలిపించాడు. If you can realize this truth, you need not have to learn anything more. అది చాలా సులభమైనదే అనుకున్నాడు ఈ బాలకుడు. But this boy thought it is so easy. అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటిది చాలా సులభమైనది. Aham brahmasmi is such an easy చాలా sentence. ఆనందించి ఇంకా మరో చదివే అవసరం ఉండదు అనేది చాలా ఆనందిస్తూ ఇంటికి పోయాడు.
He was very happy that his teacher had told him, you need not learn anything more, and very happily went ఇంటికి home. వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి అడిగాడు, Then father asked him, ఏమి నేర్చుకున్నావు ఈరోజు నువ్వు? what did you learn today? అన్ని ఈరోజు నేర్చేసుకున్నాను అన్నాడు. I have learnt everything, he said. ఇది నేర్చుకుంటే వేరేది ఏమి నేర్చుకుంటే అవసరం లేదు అనేటువంటి మన టీచర్ కూడా చెప్పినాడు. Even my teacher told me, if you learn this, you do not have to learn ఇటువంటి anything బ్రహ్మ more. విద్య నేర్చుకొచ్చాడని తండ్రి చాలా విస్మిస్తూ చెప్పు ఏమి నేర్చుకున్నావు? The father was amazed. Maybe this boy has learnt Brahma Vidya about God. And అహం asked him. బ్రహ్మాస్మి నేర్చుకున్నాను. He said, Aham Brahmasmi. అది సరైనదే, చాలా ఒక ముఖ్యమైన విచారణ, కానీ దాని అర్థం కూడా నేర్చుకున్నావా? This is really a great sentence, but do you know the meaning of this sentence? ఎస్, నేర్చుకున్నాను, తప్పకుండా నేర్చుకున్నాను అని చెప్పాడు. Yes, I have learnt, he said. ఏమిటది? What is it? He asked him. టీచర్ ఇస్ గాడ్. He said, teacher is God. అహం బ్రహ్మాస్మి, టీచర్ ఇస్ గాడ్ కాదు, ఐఎమ్ గాడ్ అని చెప్పాడు. Father told him, Aham Brahmasmi does not mean teacher is God, it means I am God. ఓ, నాకు టీచర్ అంతా తప్పుగా చెప్పాడు, నేను గాడ్ అని, అంటే టీచర్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాడు కానీ నా తండ్రియే గాడ్ అని చెప్పలేదు. Then the boy thought, teacher taught me very wrongly. He said, teacher himself is God. No, my father is telling me that father is God. He కాబట్టి is నాకు God. నేర్పించినంతా తప్పు. Therefore, whatever he has taught me is wrong. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే ఫాదర్ ఇస్ గాడ్. Therefore, Aham Brahmasmi means father is God. అంత సమయం లోపల అంకుల్ కూడా అక్కడికి వచ్చారు. And there came his uncle there. వచ్చినప్పుడు ఏమిటి చాలా ఆనందంగా కనపడుతున్నావు, ఈరోజు ఏమి నేర్చుకున్నావు? You are so happy. What did you learn today? అన్ని ఈరోజు నేర్చేసుకున్నాను, మరి నేను వేరే పోయే అవసరం లేదు, మరో స్కూల్ పోయే అవసరం లేదన్నాడు. I have learnt everything. I need not go back to school again. ఏమిటి అది నేర్చుకునేది? What is it? అహం బ్రహ్మాస్మి. Aham Brahmasmi. చాలా ఆశ్చర్యపడిపోయి, ఇంత మహావాక్యం నేర్చుకున్నావు, దాని అర్థం ఏమి నేర్చుకున్నావా? Uncle was so surprised, asked him, do you know the meaning of this sentence? నేర్చుకున్నాను. Yes, I know. ఏమిటది? What is it? ఫాదర్ ఇస్ గాడ్. Father is God. ఫాదర్ కాదు గాడ్, ఐఎమ్ గాడ్. But uncle said, father is not God, meaning is I am ఓ, God. నా తండ్రి కూడా తప్పు నేర్చుకున్నాడు, అంకల్ ఇస్ గాడ్, అదే సత్యము. So father also taught me wrongly. The truth is, uncle is God. ఇటువంటి మందమతుడు ఆయన. He was such a dunce. కాబట్టి అంకుల్ చెప్పాడు, నీకు మరి మనం నేర్పిస్తే ప్రయోజనం లేదు, Uncle told him there is no use teaching anything. ఎంత to you. చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు, However much I tell you, you will not understand. కాబట్టి నీకు ఎవరు ఏమి నేర్పించలేరు, వదిలిపెట్టి నేను చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. And nobody can teach you anything. And he was disgusted and went away. అప్పుడు చాలా బాధపడి అడవి లోపల పోయాడు. This boy was very hurt. And ఏమిటి went into ఇటువంటి the ఒక forest. చిన్న సత్యాన్ని నేను గుర్తించలేకపోతున్నాను, అందరూ నన్ను ఏం పనికి రానివాడు అంటున్నారు. I am not able to understand the meaning of such a simple sentence. Everybody is saying that I am useless. కాబట్టి ఇటువంటి ఒక దాన్ని నేను కొంతవరకు మననం చేయవలసిందే. Therefore, I need to contemplate on this statement. ఈ యొక్క వాక్యం తీసుకొని దాన్ని అడవి లోపల చాలా తపస్సుతో మథనం చేస్తూ వచ్చాడు పిల్లవాడు. This boy, with great sincerity, sat in a place in the forest and went on contemplating అహం on this. బ్రహ్మాస్మి, అహం బ్రహ్మాస్మి, అహం బ్రహ్మ చెప్తూ వచ్చాడు. He went on chanting Aham Brahmasmi. ఆయన ఒక శ్రద్ధ వల్ల శ్రద్ధావాన్ లభితే జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానం అతడు కలిగింది. Because of his sincerity of purpose, wisdom dawned on him. అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది, అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే నేనే దైవ స్వరూపుడు అనేది దాని లోపల ఉండే అర్థం. Then he understood and realized that Aham Brahmasmi means that I am divine. అటువంటి ఒక యద్భావం తద్భక్తి అనగా ఆ భావాన్ని పెంచుకుంటూ పోయినప్పటికీ తన బ్రహ్మస్వరూపుడు దైవస్వరూపుడు సత్యాన్ని అనుభవించగలిగాడు. When you develop the feeling that I am divine, naturally you will realize the truth. ఇటువంటి ఒక బాలకుడు కూడా సత్యాన్ని గుర్తించగలిగిన కారణం ఏమిటంటే ఆయనతో చేరిన శ్రద్ధయే. And what really made him learn this wonderful wisdom was his sincerity, నేను Shraddha. పగలరాత్రి ఎప్పుడు కూడా మీరు దైవస్వరూపులు సత్యాన్ని చెప్తూనే ఉన్నాను, కానీ మీరు దాన్ని చక్కగా గుర్తించి వర్తించాలా. Every day, every evening, I keep telling you that you are God, you are divine. Not just listening, you have to believe in it and contemplate on it. నువ్వు డివైన్ అనగా ఈ థాట్స్ కూడా డివైన్గా ఉండాలా, వర్డ్స్ కూడా డివైన్గా ఉండాలి, యాక్షన్స్ కూడా డివైన్గా ఉండాలి, అన్నీ కూడా దివ్యంగా మారిపోవాలా. If you are divine, your thought should be divine, words should be divine, your acts should be divine. కాబట్టి మీ లోపల ఒక విధమైన నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు, కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పాలా, When you develop some negative feeling like anger, you have to tell yourself, ఐఎమ్ నాట్ యానిమల్, ఐఎమ్ గాడ్. I am not animal, I am God. నేను ఇటువంటి చెడ్డ భావాలు పెంచుకోరాదు, I should not develop such evil ఎందుకంటే feelings. భగవంతుడికి ఇటువంటి భావాలు ఉండవు. Because God will never get such ఎప్పుడు కూడా feelings. నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపుడమైన భగవంతు తత్వము. He is the ever pure, ever sacred, ever auspicious. కాబట్టి నేను కూడా భగవత్
భగవంతుడు అంటే దివ్య స్వరూపుడు అయిన వాడంటే నాకు ఇటువంటి థాట్స్ రాకూడదు. If I am also divine, I should never ever got such evil ఇటువంటి thoughts. థాట్స్ని మనము నిత్య ప్రతిదినము స్మరించడం మాత్రం కాదు, చక్కగా దాంట్లో అర్ధరాత్రులు కూడా నేర్చుకుంటూ వర్తిస్తూ పోతే తప్పకుండా మనం అందరూ కూడా గోల్డ్ అయిపోతాము. With determination, if you utter and chant this great mantra and not only contemplate on that, then definitely you will become divine. చాలా మంది రసాయన శాస్త్రం సంబంధించిన కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా బాగా అర్థమవుతుంది ఇది. Many of you who study chemistry would understand this well. మర్క్యూరీ దానికి గోల్డ్ దాని లోపల చాలా చిన్న వ్యత్యాసమే. There is a very little difference between mercury and gold. కానీ మర్క్యూరీ అనేటిది మనము అందుకుంటే చాలా అది విషము. But mercury is considered to be a poison. ఇంకా అంతేకాకుండా చాలా చలిస్తుంటుంది, అది స్థిరమైనదే కాదు. And mercury is not stable, it's very unstable. అందుకే థర్మోమీటర్ లోపల కూడా దాన్ని వేస్తుంటారు, కొంచెం అయితే పెరుగుతుంది, కొంచెం దాంట్లో తిరిగిపోతుంది. That is why it is used in a thermometer. With little heat it expands. కానీ గోల్డ్ అటువంటిది కాదు. But gold is not. గోల్డ్ ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా అచలమైనది, స్థిరమైనది. Gold is steady and stable. అంతేకాకుండా దానికి విలువ కూడా చాలా ఎక్కువ. And very high value for gold. పాతకాలం లోపల చాలా మంది ఇటువంటి సిద్ధ పురుషులు మర్క్యూరీని గోల్డ్లో మార్చేవాళ్ళు. Many siddha purushas, they were able to transform mercury into gold. ఏ విధంగా దాని లోపల ఒక్కటి మాత్రం వాళ్ళు మార్చితే ఇది దాంట్ లోపల చేరిపోతుంది. In the atom, mercury atom, if they changed one molecule, it would become gold. ఇటువంటి మర్క్యూరీ ఏదో విషమైనదో విలువైన వాటిదో అటువంటి దాన్ని బంగారము చాలా విలువైన తత్వం లోపల వాళ్ళు మార్చుండేవాళ్ళు. Such poisonous, unstable mercury, they could transform into very valuable and stable మీరందరి gold. లోపల కూడా ఉండే భగవత్ తత్వము ఒక్కటే, కానీ దాన్ని మనం అందుకోవాలనుకుంటే మన లోపల ఒకటి మాత్రం మనం మార్చుకోవాలి. Therefore, the same divinity exists in everybody. If you want to realize it, there should be some change భగవత్ in you. తత్వము నిస్వార్థమైన తత్వము. The divine principle is selfless. కాబట్టి ఎక్కడ స్వార్థం చేరిందే అదే విషయము. Where there is selfishness, that is poison. కానీ దాన్ని మనం నిస్వార్థంగా చేసుకున్నప్పుడు తనకు తానే మనము దైవ రూపంలో మారిపోతాం. When you turn into selfless, you become divine. కాబట్టి భగవంతుడు మానవుల మధ్యలో ఉండే ఒకే ఒక విధమైన వ్యత్యాసం ఏమిటనగా స్వార్థమే వ్యత్యాసము. Only difference between God and man is man's selfishness. కాబట్టి ఏ క్షణం లోపల మనము ఈ స్వార్థాన్ని నిస్వార్థ భావంలో మార్చుకుంటున్నామో ఆ క్షణంలో మనమందరూ కూడా మనలో ఉండే నిజమైన మానవతత్వము, నిజమైన దైవతత్వాన్ని చక్కగా మనం అందుకోవచ్చు. When we turn our feelings of selfishness into selflessness, immediately we can realize our divinity. కాబట్టి స్వార్థం మాత్రం మనం వీడితే తప్పకుండా మనము ఇటువంటి ఒక సత్యాన్ని గుర్తించగలుగుతాము. If we can give up our selfishness, we can recognize this truth. అనగా మీరు అనుకోవచ్చు, నేను తింటున్నాను, పడుకుంటున్నాను, ఇవన్నీ బట్టలు వేసుకుంటున్నాను, నేను చదువుకుంటున్నాను, ఇవన్నీ స్వార్థం వల్లనా లేకపోతే నిస్వార్థంగా చేయవచ్చా? Maybe you will get a question, I am eating every day, putting on clothes, going to school, studying. All these are కాబట్టి selfish ఇవన్నీ acts. కూడా నేను నా కోసం చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి అది కూడా స్వార్థం. మరి నేను ఏ విధంగా దివ్యత్వాన్ని పొందాలా? You may think all these are selfish acts. How can I attain divinity? కాదు, ఇంకా ఏది చేసినా కూడా మనము ఆ కర్మ లోపల ఎటువంటి భావంతో చేస్తున్నామో దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. Your action depends on the attitude and feeling behind the action. నేను ఎందుకు తింటున్నాను? Why am I eating? ఈ దేహం ప్రసాదించిన వాడు భగవంతుడే, ఇది దేవాలయం కానీ నాది కాదు. God has gifted me this body and this is the temple of God. కాబట్టి దీన్ని రక్షించడము, కాపాడటము, ఈ సేవాన్ని చూసుకోవడం కూడా భగవంతుడి పనే. To safeguard this body, protect it, is God's job. ఈ దేహం ఇంద్రియములన్నీ కూడా చేరుకొని నేను భగవంతుడి సేవలో దీన్ని పాల్గొంటున్నాను, అందుకనే నేను కాపాడుకోవాలి. I have to involve my body and senses and mind in service of God. That's why I have to శరీర protect it. మాధ్యం కల ధర్మ సాధక. The body is the basis of all కాబట్టి meritorious దానివల్ల acts. నేను దేహాన్ని కాపాడుకోవాలా, చూసుకోవాలా, అంతేగాని దీన్ని నేను ఒక విధంగా సుఖవైభవంలో ముడిగినట్టు చేయకూడదు. Therefore, the attitude to protect the body is for serving God, not for indulging in worldly pleasures. ఆ విధంగానే నేను ఎందుకు ఈ బట్టలు వేసుకుంటాను? Why am I putting on this ఇది clothes? కూడా ఈ దేహంను కాపాడే నిమిత్తమై. In order to protect this body. ఎందుకు చదువుతున్నాను? Why am I studying? ఈ విద్యలన్నీ అందుకొని తద్వారా నేను సమాజ సేవలో చేరుకోవాలా, భగవత్ సేవలో చేరుకోవాలనేటువంటి భావం వల్ల చదువుకోండి. I have to learn all this education in order to get into social service to కాబట్టి మీ society. లోపల ఏ విధమైన ఒక
శక్తి సామర్థ్యాలు లేకపోతే ఏ విధంగా మీరు ఎవరిని సేవ చేయగలుగుతారు? If you don't have any abilities, how can you serve others? కాబట్టి ఏది చేసినా కూడా మనము దాంట్లో లోపల ఉండే భావాన్ని మార్చుకుంటే అదే స్వార్థం నుంచి నిస్వార్థం లోపల అయిపోతుంది. Whatever you do, if you just change your feeling, selfishness will be replaced by selflessness. తత్కురుష్వ మదర్పణం, అన్ని నన్ను అర్పించండి. Offer everything to me. ఐ ఆఫర్ దిస్ టు గాడ్. I offer this to God. అనేటటువంటి ఒక కృష్ణార్పణమస్తు, బ్రహ్మార్పణమస్తు, సాయిశ్వరార్పణమస్తు అనేటటువంటి ఒక మాటతో మీరు భావం పెంచుకుంటే తప్పకుండా అన్ని పనులు కూడా నిస్వార్థం లోపల మారిపోతుంది. If you develop the feeling, whatever acts may do, I am offering it to my Krishna, my Lord, my Saishwara, everything will చాలా become మంది divine. తల్లిదండ్రులు అంటుంటారు పిల్లలకి చదువులో ఇంట్రెస్ట్ లేదు, సరిగ్గా చదవటం లేదు, స్వామి ఆయన బుద్ధి చెప్పాలా అనేది మనం ప్రార్థిస్తూనే ఉంటారు. Many parents and teachers will be praying to Swami, the boys are not interested in studies, please Swami shower your వాళ్ళకి grace నేను and ఏ change చెప్పాలా them. మన పిల్లలకి, ఎవరి కోసం చదువుకుంటున్నారు, మీకోసం కాదు, మీ తల్లిదండ్రుల కోసం కాదు, కానీ తద్వారా మనం ఒక సామర్థ్యాన్ని పొంది ఇతరులకు సహాయం చేసే నిమిత్తమై చదువుకుంటున్నాం అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళకి దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. When you convince the students that they are not studying for either parents or anybody else, they are studying in order to develop their faculties and abilities to serve the society. ఇటువంటి ఒక బుద్ధి వాళ్ళ లోపల కలిగితే ఒక్క క్షణం కూడా వాళ్ళు వ్యర్థం చేయరు. If they develop this kind of attitude, they don't waste a single moment. కాబట్టి భగవత్ నిమిత్తమే మనం చేసుకుంటున్నాం అనేటువంటి ఒక భావాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు తప్పకుండా మనము ఈ మానవ అనేటువంటి విలువైన జీవితాన్ని వ్యర్థం చేయము. When we realize this truth, we are not going to misuse and waste this human life. కాబట్టి చాలా విలువమైనది ఈ మానవ జన్మము. Human life is very, very precious. ఒక దైవానుగ్రహం వల్లనే మనకు చిక్కింది. By God's grace alone we have got it. 84 లక్షల జోగుల రాశుల కోట్ల మూపల మానవ జన్మ చాలా ఉన్నతమైనది ఒక జన్మము. Out of 84 lakhs of species of life, human life is the దాని rarest. లోపల కూడా మీరు ఇటువంటి ఒక మహాపురుష సంశ్రయ అనగా మంచి సంగతులు చేరారు, అది దానికన్నా ఇంకో మరో భాగ్యం. Apart from getting the human birth, you also have attained company of noble great కాబట్టి soul. ఇటువంటి ఒక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మన పరమ ధర్మము. Therefore, it is our duty to put it to good use. ఇది మీరు చిన్న చిన్న పని చేస్తూ పోతే చేసిన దానన్నీ కూడా మనం స్వార్థంగా చేస్తూ భగవత్ నిమిత్తమై చేస్తూ భగవత్ తత్వాన్ని మనం స్మరిస్తూ పోతే దానికన్నా మించిన సాధన మరొకటి లేదు. There is no sadhana, a spiritual practice higher if you keep on thinking of God, offering everything to God selflessly. బహిరంగంలో మరి చాలా మనము ఉపచారాలు పూజలు పురస్కారాలు చేయవచ్చు, కానీ అంతరంగం లోపల శుద్ధి కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమైపోతాయి. We may take to many external practices like worship and things like that, but if there is no purity in the heart, కాబట్టి మీ everything is a వర్క్నే waste. మీరు వర్షిప్ చేసుకోండి, మీ కర్మలు మీరు యోగం చేసుకోండి. Turn your work into worship, karma into karma yoga. అందుకే మీరందరూ కూడా ఎగ్జామ్ లోపల ఎందుకు చదవాలంటే, ఎందుకు బాగా మంచి మార్క్స్ తీసుకురావాలి, ఎందుకు అని అడుచుకోవాలంటే స్వామి నిమిత్తమై చేయాలా, తద్వారా మనం సమాజాలకు ఇతరులకు సహాయం చేయాలంటే భావాన్ని మీరు పెంచుకోండి. You have to develop the feeling, I am studying for the sake of Swami, writing the exam for the sake of Swami, so that I develop my abilities and serve స్పోర్ట్స్ society. మీట్ లోపల అందరి పిల్లలు కూడా ఎంత శ్రమలు కూర్చి స్వామిని సంతోషపరచాలని ఎన్నో విధమైన ఆటపాటలన్నీ కూడా చేశారు. In sports meet, boys and girls worked with so much of zeal and zest to please చాలా మంది Swami. వచ్చి ఇంత చిన్న పిల్లలు, స్కూల్ పిల్లలు ఇటువంటి ఒక మహాకార్యం చేసినటువంటి నమ్మలేకపోయారు స్కూల్ పిల్లలు. People, spectators who were there, they could not believe that school children could do this. కాలేజ్ పిల్లల కన్నా బాగా చేశారు చాలా మంది. Boys and girls did better than even college students. అటువంటి సమయం లోపల అది స్వామి నిమిత్తమై చేసినప్పుడు ఇది కూడా స్వామికి సంతోషపరిచాలి కదా. All that you did to please Swami, even examination should be done to please Swami. నీకు మంచి మార్క్స్ వస్తే నాకే గౌరవము. And if you get good marks, it is a big honor for me. కాబట్టి ఈ క్షణం నుంచి ఎటువంటి ఒక మనం స్వయం వ్యర్థం చేయకుండా కావాల్సిన అన్ని కూడా మనం సద్వినియోగం చేస్తూ మీ డ్యూటీని మీరు గాడ్ చేసుకోండి, మీ వర్క్ని మీరు వర్షిప్ చేసుకోండి, మీ చదువులన్నీ కూడా భగవద్గీత చేసుకొని మీ అందరూ కూడా ఈ దివ్యతత్వాన్ని పొందండి. Therefore, don't waste a moment. Study hard and do everything for the sake of Swami to serve society. That is how you are going to transform work into worship. ఆధ్యాత్మికమైనది ఏదో కొండ పైన వెక్కి ఇటువంటి ఆసనాలు ఏదో జపలు చేయటం కాదు. ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఆ పనులన్నీ కూడా నిస్వార్థ భావం చేస్తే అదే ఆధ్యాత్మికము. Spirituality is not going to some ashram and involve yourself in some kind of japa or tapa.
But more important is what you do it with the right మీ attitude. సమయం లోపల మీ సందర్భం లోపల మీ వయసులో మీది మీరు చేసుకోండి, అది భగవద్గీత నిమిత్తమై చేయండి, అదే ఆధ్యాత్మికం అయిపోతుంది. At your tender age, all that you can do is whatever you do, offer it to God and do it for God. ఇటువంటి మనం మంచి భావాలు పెంచుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ఈ బ్రహ్మ సత్యం అనేటది ఒక ఆత్మతత్వం మనం కూడా గుర్తించగలుగుతాము. When you develop this kind of attitude at this young age, surely you are going to realize the Start divine early, principle. drive slowly, reach safely. త్వరగా బయలుదేరండి, లేట్ కాకు. Start early, you should not start late. ఇటువంటి ఒక చిన్న వయసు లోపల మనం ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి దాన్ని ఒక మన జీవితం ఒక అంగం చేసుకుంటే వయసు అయినప్పుడు మనం అన్ని ఆత్మత్వాన్ని తప్పకుండా పొందుకోవచ్చు. At this tender age, you learn all these valuable lessons. When you grow up, they will stand you in good stead. మీరందరూ కూడా మంచిగా ఎగ్జామ్స్ రాయాలా, రేపటి నుంచి చాలామంది పిల్లలు కూడా ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి, అందరికి నేను ఆశీర్వాదము చెప్తూ వాళ్ళందరూ కూడా బాగా చేయాలని నేను వాళ్ళందరూ కూడా ఆశీర్దిస్తూ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. The students, boys and girls, are writing their examinations now. I bless them that they succeed and aspire they will understand everything that I said and conclude the discourse. ప్రేమముదితం. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। 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 भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम
परम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम। गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा वसत एक राम नाम। संत हृदय सदा वसत एक राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। मात पिता भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। 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 राम 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 श्री राम राम राम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपदे स्वामी सर्वा प्राणपदे। आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे। नाद
मंगल आरती अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।